Καλησπέρα σε ένα ακόμα live stream με Hogwarts Legacy, από συνήθεια πήγα από Harry Potter. Τι κάνετε, πως είστε? Welcome to another live stream with Hogwarts Legacy Part 2, μέρος δεύτερο. Να συνεχίσουμε την περιπέτεια για ένα τρίωρο, μπορεί και παραπάνω, αναλόγως. Εξαρτάται κιόλας, οπότε μπαίνουμε στο παιχνίδι κανονικά, χωρίς πολλές καθυστερήσεις. 9 και 10 είναι, οπότε μπαίνουμε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε και κανένα μάγο, να κάνουμε καμία αποστολή. Την τελευταία φορά μείναμε στον Professor Fig, έξω από το γραφείο του. Είχαμε πάει στο γραφείο του για να του πούμε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τι. Αλλά θα δω τα quests και θα θυμηθώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το παιχνίδι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, level 6, Ravenclaw, 12 και 7 ήταν η τελευταία φορά που... μέχρι 12 και 7 και 30 Ιανουαρίου. Continue. Αχ, τι ωραία. Πείτε μου πώς είστε, τα νέα σας, μέχρι να φορτώσει το παιχνίδι, που το παιχνίδι θα φορτώσει γρήγορα. Φόρτωσε κιόλας. Λοιπόν, new quest available, report Professor Eckart. Μισό λεπτό, γιατί τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Report Professor Eckart. Εν τω μεταξύ έχω και μια τενοντίτιδα εδώ στο μπράτσο, στο χέρι, εδώ πάνω ψηλά. Και με πονάει όταν σηκώνω το χέρι μου πολύ ψηλά ή όταν... Αφήστε τα. Εντάξει, θα βάλω μια βολταρόλ και θα περάσει, αλλά δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, report to Professor Eckart, Incendio. Και crossed wands round 1. Talk to Lucan Bratleby. Ναι. Οπότε πρέπει να πάμε στην Professor Eckart για να πάμε να μάθουμε το Incendio. Το Incendio το θέλουμε. I should come back to this another time. Ναι. Πάμε να μάθουμε το Incendio από την Professor Eckart. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Συμφωνώ. Απλά τώρα πρέπει να μάθω το ξόρκι. Είναι σημαντικό το φλιπέντο, δεν είναι κανένα ξόρκι έτσι πουλό. Είναι ωραίο ξόρκι. Είναι φωτιά. Σαν το Charizard στα Pokemon που κάνει flamethrower, καμία σχέση όμως. Θα μπορούσε. Might some kind soul help me? Πω, αυτή με κνευρίζει λίγο. Με κνευρίζει λίγο αυτή, δεν ξέρω. Revelio. Professor Eckart, ήρθα. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches,
burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Τι έλεγα, δεν θα έχει assignments. Δεν θα έχει, το ξέχασα. Νομίζω ότι θα το μάθαινα έτσι το Incendio. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Τα crossbones είναι αυτά που Only a new είναι student σαν was side helping with quest. that predicament. Εκτός και άμα κάνω λάθος. Και εντωμεταξύ μπορώ να βλέπω το chat κανονικά από το Streamlabs, από την δεύτερη οθόνη και το κινητό, πάλι καλά, γιατί διορθώθηκε. Ο υπολογιστής μου δεν κολλάει πλέον, το παιχνίδι δεν κολλάει πλέον, τα bitrate είναι κανονικά πάνω από 6.000. Είναι σταθερό, το βλέπετε κι εσείς. Οπότε δεν έχω θέματάκια με το PC μου, μια χαρά. Ωραία, δεν έχουμε κυκλωμένες πόρτες. Βράσ' τον μαθητή. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for That's only not one time necessary. per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. You'll make me late. He tried to Revelio. stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Λεφτά. But he failed at it, his containment Εγώ charms. κάνω So I οικονομία took στα my χρήματα. revenge to wreak havoc and Εγώ harm. οικονομία It κάνω was στα λεφτά, granted my οπότε, privileges, be handsome indeed. Or I καζανάκι. fire up the cannon, and so she agreed. Δεν έχει τίποτα. To draw up a Δεν έχει contract τίποτα. with her, not with him, that if Ο I Χριστός του behaved, Παναγία. I'd have one Τι είναι αυτό? weekly swing. Παιδιά, κάποιος έτρωγε εδώ πέρα και μια ολόκληρη τούρτα με φράουλες. Είναι μια τούρτα με ζάχαρη άχνη και φράουλες, δεν μπορώ. Θα μου ανέξει την όρεξη. Έχω φάει και τόστ. Είπαμε. Για επιδόρπιο. Ναι. Πάω να φύγω από αυτό. Τούρτα στο μπάνιο, στις τουαλέτες. Είναι λίγο αηδιαστικό για μένα. Είναι λίγο αηδιαστικό. Να τρώει Glad you can make μαθητής. it. Lucan's just over there. Τι είναι ρε Σεμπάστιαν. Άσε. Είδα πάλι τον Beeves, θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Πάλι καλά. Τι είναι ρε Σεμπάστιαν. Σεμπάστιαν, αργότερα, γιατί έχουμε δουλίτσες. Ναι, έχουμε μία δουλίτσα εδώ πέρα. Με αυτόν εδώ. Αλλά... Όπα, κι άλλο σε τουκάκι. Ο Cloak, με αμβίας. Μισό λεπτό να το φορέσουμε. Άμα βλέπετε πολύ δυνατό ρούχο, το φοράς και πετάς. You must learn the 5 magic charm to continue the story. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σωστά. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να κερδίσω 2 γύρους στη μάχη με τα φίλτρα. Αυτό ξέρω τι κάνει. Αυτό θέλει τέτοιο, ναι. Ξέρω τι κάνει. Θέλει Glacius. Και κλειδωμένες πόρτες. Can I help you? Ναι. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. That's nice to hear. I didn't take him down a peg. Το πρώτο. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested?
Εξαρτάται τι δώρο. Τέλος πάντων, ναι. Of Άμα είναι course. κανένα Dueling's an κανένα entertaining άλλο pastime. καλό, I πολύ agree. ευχαριστώ. Besides, in Crossed Ones, you can duel with a partner if you like. Α, έχει και Your first time partner. I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? To the ring. WWE θα κάνουμε τώρα. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Wow. Και εδώ θα αρχίσει το ρόλο. Α, έχουμε We'll ένα make you Gryffindor regret και ένα signing Ravenclaw. Εμείς είμαστε με το Slytherin. Λοιπόν, breakthrough, yellow shields with control spells like the levitation spell Levioso. Target loop, caps lock, lets you track enemies without aiming. Use arrows left and right to change targets while locked. Μάλιστα. Πανεύκολο. Fringo. Levioso. Potato. Stupid. Levioso. Is that all you've got? Levioso. You're better than that! Fringo! Pity more people can't watch the Ο duels. Σεμπάστιαν έχει τον φρίκο. Το θέλω εγώ το κοφρίκο. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Ones training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Έγινε. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Το ένα το έκανα, αλλά δεν Α! Complete. Κάτσε, γιατί έχουμε και το Σεμπάστιαν τώρα. Μισό, έχουμε και το Σεμπάστιαν. Μισό λεπτό, περιμένετε. Περιμένετε, έχουμε και άλλο quest τώρα. Ξεκλειδωμένο. Μισό. Έχουμε το round 2 με το Look and Battle By που πρέπει να μιλήσουμε. Spell combination, talk to Look and Battle By. Για να κάνουμε το Incendio. Και εδώ Secrets of the Restricted Section. You must learn the 5 making charm to continue the story. Είναι αυτό με το Sebastian λογικά. Λογικά, ναι. Οπότε πρέπει να ξαναπάω πίσω, να ξαναπάμε πίσω. Ναι, και να... Ναι, πού είναι αυτός? Sebastian, περίμενε λίγο. Glad you're back. Hello Lucan, may I use the training dummy? Hello Lucan, is the next round cross ones all set? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Έτοιμος είμαι. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Τώρα εδώ πέρα δεν θυμάμαι, θα έχω έναν αντίπαλο ή πολλούς? Με το Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Δεν το ρισκάρω μόνος μου και θα πάω τα κιμούτρα μου. Ready to get thrashed? Α, Slytherin και Ravenclaw. Ωραία, Slytherin Ravenclaw. Apologies in advance. Μάλιστα. Και Gryffindor. Μόνο Hufflepuff λείπει από εδώ. Λοιπόν, breaking through violet seals with 4 spells like the summoning charm Accio. Target lock, caps lock, lets you track enemy without aiming. Use left and right arrows to charge targets while locked. Μάλιστα, αυτό είναι κλασικό, ναι. Accio. Stupid one. Levioso. There goes my weight. Levioso. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να ρίξω. Levioso. Potato. Stupid one. Fringo. Accio. Stupid one. Levioso. Come on.
Accio. Levioso. Accio. Protego. Is that all you've got? Σχετικά Glad I didn't bet on πανεύκολο. that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Ναι. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Έχετε κι άλλο, αφού έχω κάνει τα... The next round is for all the gobstones, so to speak. Λοιπόν, complete a round of spell combination practice with Lucan Brattleby. Άντε πάλι. Αχ, και έλεγα τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Αλλά μπορώ να περιηγηθώ σε όλο το κάστρο τώρα πλέον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτά τα ξόρκια, το οποίο το incendio είναι αυτό. Δεν έχουμε ξεκλειδώσει αλοχομόρα και δεν έχουμε ξεκλειδώσει και το Petrificus Totalus. Και επίσης, μισό λεπτό, talents δεν έχουμε ξεκλειδώσει καν, αν και είμαστε 6 level, οπότε έχουμε 6 talent points, νομίζω. Πάμε τη μία. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Τώρα του ήρθε. That would be ήθελε wonderful. να κάνω Be dummy sure to practice, cast all your μάλιστα. spells before the dummy lands. Ωραία. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Κάντε τώρα. Σιγά. Λοιπόν, Accio. Good one! Cast Leviosa. Leviosa. Nicely done! Λοιπόν, Leviosa και Accio. Levioso. Accio. That's it! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Πού πάω τώρα? Πάω Professor Rekat. Μάλιστα, στην Professor Rekat. Έκατ είναι η Εκάτη, νομίζω, στα ελληνικά. Αυτοί εδώ είναι που πολέμησα μαζί τους. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό θέλει τέτοιο τυπόλσο. Revelio. Ωραίος. Δεν ανέβουμε κανένα level από εδώ. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν κολλάει το παιχνίδι. Το ματιάσω. Όχι, εντάξει, είμαι κομπλέ. Το παιχνίδι, το stream πάει καλά. Ωραία. Λοιπόν, τρέχει και ένα donation goal όποιος θέλει. Ένα μικρό donation goal έβαλα, δεν έβαλα και κανένα τεράστιο, γιατί εντάξει, έτσι για το τυπικό του πράγματος. Προχωράμε στην Professor Εκάτη. Might some kind soul help me? Αχ, αυτή θα την δείρω, θα την πλακώ στο ξύλο, δεν γίνεται, θα την πιάσω από το μαλλί. Ειλικρινά θα την πιάσω από το μαλλί και θα κάνω σβούρες. Handy resource indeed, your field guide. πρέπει να μάθω I'm τώρα most το pleased to be incendio. included. Γιατί προς το παρόν το incendio θέλω. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it.
then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ναι. Good work. Classroom before you go. I've set up a few targets for you. Έχω μόνο 4. Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Ναι, το έκανα. Τι άλλο. Incendio is a heavy damage spell that unleashes destructive flames at a short range. Ωραία. Μιας και το... Only a new student would help me with my Return sad Professor predicament. Fix's classroom. Α, ωραία. Τώρα από εδώ και από εκεί με πάει. Μισό. Πρέπει να ανέβουμε... Γεια σου Σεμπάστιαν. Θα το συναντάμε τον Σεμπάστιαν πολλές φορές εδώ πέρα στο κάστρο. Μόνο μέσα στο κάστρο συναντάμε τον Σεμπάστιαν, γιατί άμα το συναντάμε εκτός... εκτός τώρα δεν λέει. Revelio! Πάμε στον Professor Fig. Ίσο, γιατί τώρα... Όχι ότι δεν ξέρω το κάστρο, το ξέρω από έξω και είναι κατωτά. Απλά... λίγο πολύ θα χαθώ λίγο. Professor Fig. Εδώ είμαι. Ah, there you are. Εγώ εδώ είμαι. Εσείς που ήσασταν. Λείπατε. Αχ, και guys. Ωραία. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. My office 5 minutes. Και γιατί δεν τους στείλω That man κουβάλια. is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Κατάλαβα. Ο Σεμπάστιαν θα την πληρώσει πάλι. Όχι πάλι. Είναι η πρώτη φορά. Σεμπάστιαν, θα την πληρώσει εσύ την ύφη τώρα. Δεν θα σε σκοτώσω, απλά θα χρειαστώ εσένα. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Αυτός δεν παραβαίνει τους Perhaps κανόνες. he'll have an idea. Incendio! Λίγο πιο κοντά. Incendio θέλει, αλλά δεν φτάνει. Θέλει κάτι καλύτερο. I've always said that travel broadens the mind. Πού το πετύχαμε το Σεμπάστιαν τελευταία φορά? Εκεί που... ναι, ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες. Ναι, άμα το πετύχω το Σεμπάστιαν τώρα, καλώς. Αλλιώς... Revelio! Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? 10 παρά 25 θα μας πάρει πολλή ώρα. Λοιπόν, λέω να του πω την αλήθεια.
Γιατί εντάξει, ο Ράνροκ. Εντάξει, Ράνροκ, Rookwood, όλα αυτά πρέπει να ξέρουν σε βάση γιατί αυτοί μπορεί να φταίνε για αυτό που έγινε. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Άντε τώρα που... Δεν πρόκειται να πω Thank you, τίποτα. Sebastian. I'll meet you later. Α, ήρθε και ο Άρης από πίσω. Όμνης, από πίσω ήτανε. Ρε γλέντια. Και εγώ νόμιζα ότι... Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και από ό,τι βλέπω είναι και απαγορευμένη ζώνη, Θα φάμε ξύλο μου φαίνεται. Το καλημέρα σας. See there? Ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. That's the door we need to reach. Δύο πόρτες έχει όλες και όλες. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ωραία. Καταρχάς δεν ήξερα ότι είχε εξόρκη τέτοιο για να γίνει σε αόρατος. Πρώτον. Το ξέρω. We must remain unseen. Ωραία, δεν Α. Μισό λεπτό να ρίξω κανένα πίνακα κάτω. Προχώρα βρε μπουμπούνα. Α, καλά τέλεια. Έχουμε και Α, ο άλλος είναι στη πόρτα. Θεέ μου. Αργά, σιγά. Α, έχουμε την άλλη τώρα, την τρελέτζο. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Ναι. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Εγώ σε πιστεύομαι. Πάμε πάλι από την αρχή. Ναι, αντιπερισπασμό είπαμε. Αλλά εμένα θα με... Έλα. Is someone there? Is that you, Peeves? Sebastian! Αχ, Θεέ μου, θα με βγάλει και... The key. Πού πάω εγώ? Α, μισό. Όχι ρε.
Σεμπάστιαν. That wasn't so difficult after all. Θα τους σκοτώσω How to κάποια find μέρα, that να το book. ξέρεις. Ναι, πατώ και Oh, λάθος. that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Σεμπάστιαν, θα φας τέτοιο σήμερα. Θα φας σήμερα τόσο μεγάλη μπουφλά. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι εγώ θα κάνω. Α, συνεχίζουμε δηλαδή Ghost, το don't let her see you. μισό. Α, έχουμε και φαντάσματα τώρα να φυλάνε την βιβλιοθήκη, Κλαίω. Revelio. Και φαντάζομαι έχουμε να πάμε κάτω. Όχι το φάντασμα της όπερας. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. Αχ, και ένα κουτάκι που έχει ένα So what is χεράκι. it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Ναι, Because Merlin knows πρέπει να everyone βρει μια else has given θεραπεία up. για να για Why την do you think αδερφή you'll find a της cure in the την restricted άρρωστη. section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Λίγο πιο Let's focus σιγά, on what γιατί you're ακούγεσαι, αγόρι μου γλυκό. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Α, εδώ είναι και το Demiguise. Σεμπάστιαν, πού είσαι? Πρέπει να είσαι πίσω μου, Καλό είναι να τα παίρνω αυτά. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way Don't with the get trouble. faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Να αναλάβω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ναι, πρέπει να φτιάξω, έχω και το ρυπάρο. Για την ώρα δεν το χρειάζομαι το... Reparo! Αυτό εδώ δεν σας θυμίζει τον καθρέφτη από το Harry Potter και τη φιλοσοφική λίθο, σαν τον καθρέφτη των Erezad, πώς λέγεται, μοιάζει πολύ με τον καθρέφτη. Έχει κάποια στοιχεία από τις ταινίες. Έχει κάποια στοιχεία από τις ταινίες του Harry Potter. Ναι. Όσον αφορά τον καθρέφτη του Erezad κλπ. Ωραία. Καπέλο, καπελάκι. Ναι, αλλά επειδή εγώ το καπέλο δεν το πολύ βάζω, το βγάζω. Εμφανισιακά, όχι τίποτα άλλο. Α, κατάλαβα που πάμε. Μάλιστα, πάμε στο Map Chamber. Ναι, μόνο που δεν θα περάσουμε καθόλου ωραία. Revelio! Μα, σε ντουκάκι έχει, μισό λεπτό να το Of πάρω. course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Να περιμένεις τώρα γιατί... Ωραία, Ancient Magic. Ξαναπάω πάλι πάνω. That's it! Φαντάζομαι δεν χρειαζόμαστε το τέτοιο που κάνουμε... Revelio! Μισό λεπτό, γιατί εδώ...
Τέλεια. Legendary. Το Legendary δίνει... Πολύ ωραία. Τέλεια. Let's go guys. Πάμε. Και πάμε προς... Where might this lead? Πάμε προς Ολοτάχος. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο, απλό είναι. Όχι, που δεν θα επιστρέφουμε πίσω, ναι, αλίμονο. Δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω, αλλά γίνεται να συνεχίσουμε. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Κι άλλο. Revelio. Έλα ρε φίλε. Όχι. Leviosa. Δεν πρόλαβα να κάνω Leviosa. Πού ήτανε κρυμμένοι οι πότες? Ναι, το Ancient Magic δεν θέλω να το ξοδέψω από τώρα. Κάνω οικονομία. Ναι, κάνω οικονομία στο... Λούσιμο. Incendio. Κάτσε ρε παράτα. Leviosa. Σόφος. Υπάρχει ένα σετούκι. Ναι, κάτι μόλις πει το Άκιο για την ακρίβεια. Ναι, το Άκιο που θέλει. Άκιο! Πώς το καλό θέλει το Άκιο? Προσπαθώ, έχει ένα σεντούκι εκεί πέρα στο βάθος. Revelio. Οπότε δεν έχω ιδέα πώς, πού και τι. Εντάξει, λούσιμο. Το Άκιο το θέλω για να... Ναι, πώς το πω απέναντι τώρα? Revelio. Έχει ένα σεντούκι το οποίο δεν είναι, νομίζω είναι Άκιο. Καλά, θα το μάθουμε σε λίγο. This must be the way forward, but to where? Καλά, εδώ γίνεται χειρότερο. Revelio. Λοιπόν, Revelio. Πάω. Πηδάω. Πάω. Nearly there. Best keep my wits about me. Όπου έχει στολή, δυστυχώς πρέπει να την παίρνω. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να την πάρω. Δεν μπορώ να την φορέσω. Λοιπόν, το κασκολάκι όμως μπορώ ή και αυτό απογορεύεται? Το κασκόλ έχει τα χρώματα του Ravenclaw. Αλλιώς αν ήμουν Gryffindor θα είχε λογικά Gryffindor. Αχ. Το περίμενα. Εντάξει. Accio. Ναι, ο επόμενος. Levioso. Protego. Stupefy. Incendio. Νοκάουτ ο ένας. Levioso. Levioso.
Incendio! Incendio, πάμε! Levioso! Potato! Stupid one! Accio! Ελπίζω να μην έχει άλλο. Μισό γιατί τα χέρια μου παγώσανε. Βασικά παγώσε το ένα μου δάχτυλο. Revelio! Ωραία, 6 πόντες. It is a book after all. Πάρ' το αγόρι μου το βιβλίο. Έλα πάρ' το. Τι έγινε τώρα? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
τι ωραία. Η Morganark βλέπει και αυτή τα ίδια σημάδια όπως βλέπουμε κι εμείς. Τέλειο. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Φαντάζομαι φεύγω. Σύνεξη. Ωραία, φαντάζομαι φεύγω και τώρα που πάω, δεν ξέρω που πάω, σε ποιους δρόμους τριγυρνάω, έχουμε κουεστάκια, μισό λεπτό να τα δω κιόλας. Λοιπόν, return to Professor Fig's classroom. Return to Professor Fig's classroom. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτά εδώ. Οπα. Ό,τι έχουμε βρει εδώ πέρα θα κάνουμε μια έτσι. Και άλλα collections, όχι. Πάμε στο Professor Fig. Ρε, τι τραβάμε κι εμείς με το Revelio. Revelio. Κάτι έχει εδώ πέρα. Α. Δεν έχω και τίποτα. Φίλτρα και τέτοια δεν μπορώ ακόμα. Εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε κανονικά. Professor Fig, σου έρχομαι. Revelio. Όλο το κάστρο έχει κάτι να μου πει. Oh, fuck. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing.
It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ωραία, με λίγα λόγια θα κάνουμε τα μαθήματά μας. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ναι. What are you up to now? Πρέπει ντε και καλά να πάω στην Άτη. Yes. Ναι. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Το μόνο εκνευριστικό είναι ότι μου δίνουν πολλά tasks, πολλά assignments, πολλά quests και δεν προλαβαίνω να κάνω κανένα και τρέχω και δεν φτάνω με λίγα λόγια. Δεν πειράζει, θα τα κάνουμε ένα σιγά σιγά. Θα ανέβουμε level. Το Wingardium Leviosa δεν έχω μάθει. Τα Merlin Trials πρέπει να τα κάνω. Room of Requirement θέλω. Revelio! Έχουμε δουλίτσα. Και τα άλλα χαμόρα. Βασικά όλα πρέπει να τα κάνουμε, τέλος πάντων. Spare a moment? I could use your help. Τι κρατάει αυτό? Έχει το Remember Ball. Ναι, έχει τη παραμονή. Levioso! Accio! Incendio! Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί είμαι σε μια φάση τώρα περίεργη. Μισό λεπτό να δούμε. Τέλεια. The girl, midnight on night in Lower Hogsfield. Αργότερα αυτό. Go to herbology class, ναι. Για το Expel Ormus, successful avoid enemy attacks by dodge rolling και cast Incendio on enemies. Λοιπόν, 10 dodge και Incendio. Λοιπόν, 10 dodge και Incendio. Μισό λεπτό να κάνουμε αυτό πρώτα. I wonder if you might be able to help me with a small project. Ναι. Μισό λεπτό όμως, γιατί πρέπει να κάνω 10 τέτοια. 10 dodge και να κάνω cast incendio και
μετά μιλάμε άμα είναι. Λάθος. How nice to see you, my young friend. Λάθος αίθουσα. Καταρχάς πρέπει να βγω έξω από το Hogwarts. Αν δεν κάνω λάθος. Κλειδωμένη. Είμαι στο history. Ναι. Μάλιστα. Revelio. Ναι. Οκ. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να... Εν τω μεταξύ πρέπει να βρω... Πρέπει να βγω έξω. Δεν κάνω λάθος. Γιατί άμα δεν βγω έξω δεν νομίζω θα με αφήσει. Τώρα μπορώ να βγω έξω. Η άλλη τι κουβαλάει. Ωραία, πρέπει να κάνω dodge 10 φορές και να σκοτώσω 5 enemies με το incendio. Εντάξει, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Μια περιπέτεια είναι ότι πρέπει τώρα. Εσείς πείτε μου κάνουμε παιδάκια τι κάνετε, πώς είστε. Πείτε μου τα νέα σας. Μέχρι να φτάσω εκεί στους εχθρούς. Μέχρι να σκοτώσω κανέναν. Revelio. Αυτά εδώ και καλά τα μάζεψα, Νομίζω θέλει κόπα. But a purse made of unicorn skin. That fetches a few galleons. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό τώρα που θα κάνω. Δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι. Έχει Merlin Trial εδώ, το οποίο δεν είναι για καλό. Έχει Merlin Trial, το οποίο δεν μπορώ να το κάνω ακόμα. Πρέπει να πάω σε μια τέτοια δουλειά, σε μια κυρία. Θυμάμαι τα πάντα από το Hogwarts Legacy, απλά τώρα... I prefer the latter. Είναι 8 level είναι, μάλιστα. I'm sure it'll be harder to kill a Mooka. Slippery as a... What have you done? Πάμε δυνατά τώρα. Avoid ένα και incendio του enemies που με κάνει Incendio. Revelio. Revelio, ρε μπούα. Τέσσερα στα 10. Ελάτε να με επιτυχείτε. 5 στα 10. Πάμε μια. 5 στα 10. 6 στα 10. Incendio. 2 στα 5 incendio. 7 στα 10. Πάμε, μην είστε κότες. Μην είστε κότες. Να μου επιτεθείτε θέλω. 8 στα 10. 3 στα 5. 9 στα 10. Πάμε μια. 9 στα 10 πάμε. Πάμε στα 10 στα 10. Βάτινε. Για μισό. Incendio. Ναι. Έναν θέλω να σκοτώσω τώρα. Ναι. Μου λείπει ένα task. Πού πας βρε από τις σκάλες βρε μπούα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παίκτης. Let's get this over with, shall we? I have things to do. So very weak. The beasts around here can sleep a bit easier now. Ωραία, επιστροφή στο Hogwarts. Against the Dark Arts Class. Ναι. Πρέπει να πάω στο Hogwarts οπωσδήποτε. Γιατί δεν... Πρέπει να πάω στο Hogwarts γιατί ζήτω που καήκαμε τώρα.
δεν έχω ξεκλειδώσει όλα τα fast travel, οπότε αναγκαστικά πρέπει... να το πω ποδαράτο. Handy resource indeed, your field guide. Ναι, μισό λεπτό. Όπα, πού είμαι, σε στάβλο? Σε στάβλο είμαι. Α, ένα θρέστραλ. Ένα θρέστραλ το... Α, 2 θρέστραλ. Μάλιστα. Μάλιστα, είδαμε και τα θρέστραλς, τα οποία αργότερα θα τα συναντήσουμε. Πρέπει να πάω στην Professor Eckart και να πάρουμε το Expelliarmus, αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτό το fast travel. Ενεργοποίηση. Thank you. Πάμε και από εδώ. Ανεβαίνουμε σκάλες. Portraits in the castle don't always. Α, το έχω κάνει αυτό. Εδώ είναι το τέτοιο. What am I missing? Revelio. Ένα λεπτάκι, γιατί κάτι είδα εδώ. Το είδα. Levioso. Έχουμε να μαζέψουμε και κάτι βιβλία κείμενα, τα οποία είναι και αυτά μέσα στο... Might some kind soul help me? I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Θα κάνω πράγμα. Θα πρέπει να βγάλω το Levioso για να βάλω το... όχι, το Άγιο θέλω να βγάλω. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus. Ναι. Expelliarmus. If only a new student were to help me with my sad predicament. Αχ, τι να την κάνω τώρα αυτή. Εν τω μεταξύ έχω μάθει το πετριφίκο στο τάλος, το έχω ξεκλειδώσει. Μάλιστα. Δεν έχω κάνει τίποτα στο τάλος. Δεν το έχω ξεκλειδώσει, τέλος πάντων. Might some kind soul help me? Chat, μιλήστε. Speak, talk. Να τη φημώσω. Revelio. Λοιπόν.
Πάμε σε αυτόν εδώ τον καημένο. Μια ψυχή που να βγει αφού έχουμε ξόρια τώρα. If only a new student were to help me. Η Δεσποινής μπορεί να σταματήσει να μιλάει, θα την επισκεφτώ όταν θέλω εγώ. Δεν είναι ακόμα η ώρα της. Άμα έρθει η ώρα της, ναι. Τώρα έχουμε δουλίτσα. Revelio. Α, εδώ είναι η τουαλέτα της μυρτιάς που κλαίει. The Morning Myrtle Bathroom. Αχ, αυτό εδώ μισό λεπτό τώρα. Incendio. Νέα level. Revelio. Εδώ πέρα θέλει διπούλσο, αλλά δεν έχω διπούλσο. Μπορώ να κάνω fast travel στο Hogsmeade και να πουλήσω κάποιες... Future champion coming through! Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Partner, Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get started. Πάμε. We can make this a real victory. That's the spirit. Με δουλεύει ψιλογαζί τώρα το παιχνίδι και δεν μ' αρέσει. Championship round. Α, καλά. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. Έξω. Levioso. That's all you need. Dindo. Stupefy. Incendio. Levioso. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Come on. Stupefy. Levioso. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Don't shy away now. Expelliarmus. Stupefy. Α, καλά πλέον. Confringo. What to do? What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honour to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Ωραία, πάει και αυτό. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Μισό. Α. Θέλει.
Φαντάζομαι το Λούμος, καλά, εντάξει. 1-4-2. Accio. Incendio. Expelliarmus. 1-4-2, μωρέ. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. You'll get it. Το πατάω το... Levioso. Accio. Expelliarmus. Λέω, από συγχρονισμό χάλια πάω. Accio. Έλα μωρέ. Α, καλά. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Θα πέσει πάνω μου τώρα, περίμενε. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Next time, perhaps. Μισό λεπτό γιατί τώρα. Incendio. Levioso. Accio. Αυτό είναι το πιο δύσκολο γιατί θέλει χρόνο για το άξιο. Το άκιο. Expelliarmus. Τέρε. Θα χτυπώ το κεφάλι μου στον τοίχο μου φαίνεται. Keep trying. Εύκολο είναι, αλλά... Accio. Incendio. Levioso. Το πάτησα το Λεβιόσο, μωρέ, το πάτησα. You'll get it. Μικρέ, πάψε. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Και δεν μ' αφήνει. Incendio. Levioso. Το βλέπετε, δεν φορτώνει αργά, δεν φορτώνει γρήγορα. Αργά φορτώνει. Accio. Incendio. Levioso. Ρε ηλίθιο, θα σε σκοτώσω κάποια μέρα, θέλεις. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Το πατάω το 4 και μάλιστα το πατάω και γρήγορα. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Α, καλά. Μήπως πρέπει να αλλάξω τη σειρά. Λοιπόν, βάζω... Μισό. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Έλα ρε! Δεν
το πιστεύω. Ήταν στον αέρα πάλι. Έκτοπους. Sorry, αλλά... Incendio. Levioso. Accio. Incendio. That's it! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Μισό το expelli orbs εδώ. Λοιπόν, επειδή υπάρχει θεματάκι, πρέπει να βάλω τα talents μου γιατί δεν τα έχω ξεκλειδώσει. Κλαίω. Δεν έχω ξεκλειδώσει ακόμα τα talent points μου και έχω και πολλά. Ρε θεούλη. Λοιπόν. Flying egg, αυτό ναι. Μισό λεπτό γιατί... Θυμάμαι Herbology class. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, έκανα τα... Αυτό ήταν side quest ουσιαστικά με τα combination charms. Ήταν νομίζω τέτοιο side quest, το έκανα για να ανέβω XP. Να πάρω XP και να ανέβω το level που δεν ανέβηκα level, αλλά θα ανέβουμε level. Θα πάει. Levelάκι θα ανέβουμε. Εντάξει, ο καθένας παίζει με τον δικό του τρόπο το Hogwarts Legacy. Δεν είναι και κανένα να ακολουθήσουμε όλοι τον ίδιο τρόπο του streamάρου που παίζουν. Εγώ ας πούμε έχω το δικό μου τρόπο να στριμάρω και να παίζω βασικά. Απλά... Ωραία, 15-15. This cannot possibly be as difficult as it seems. Πάνω στην ώρα. Κι εγώ Ravenclaw είμαι, Ravenclaw. Λοιπόν. Herbology class. No. Is she growing Punger's onion again? Για να δούμε Herbology class και Professor Garlic. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Oh. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Μπορώ να περάσω, ευχαριστώ. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Γιατί εγώ να περάσω πρώτος, εσύ? Oh. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Ναι, ευχαριστώ. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Thank you. Home of the Chinese chomping... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Μισό λεπτό, βρε παιδάκι μου. Μισό λεπτό, βρε πουλάκι μου γλυκό. Περίμενε. Τι πατάμε, το τα πατάμε. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Πάμε πίσω. Professor Garlic. Γιατί τη λένε Professor Garlic και όχι Professor Rose?
that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. You can't New quest available. Oh. Μισό λεπτό γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Πάμε να δούμε τα questάκια τώρα ποια είναι. Λοιπόν, Potion Class. Potion Class. Πάμε Potion. There's something in there. I always thought an owl and Πάμε στα Potion. Nothing better than a few pints of... Shouldn't there be auras or someone from the Ministry of Revelio. School after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely... I saw an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Εγώ μπουκάρω στο γραφείο του Professor Black. Εν τω μεταξύ μπήκα έτσι στο άγκυρο. Θα μπω έτσι ξανά. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Γιατί στη δεύτερη ταινία ή στην πρώτη. Στην πρώτη ταινία ο Χάρι Πότερ και η Φλεσφική Λιθός, ο Professor Snape κούτσενε όταν Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Άρα και αυτός κουτσένει. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Θα γίνει έκρηξη. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office?
He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ένα λεπτάκι γιατί άκουσα μπουζούνι. Επανήλθα, δεν ήταν τίποτα τελικά, λάθος. Από το παιχνίδι ήταν μάλλον. Λοιπόν, I can get you the feather, I'm not sure. Δεν είμαι σίγουρος. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Ωραία. Remember, precision. Να πάρω και το φτερό. A well-prepared witch or wizard always has a few potions. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Ωραία, το φτερό του το δίνω επίτηδες, για να μην πρωτοπελά μου. Αχ, ωραία. Έντουρους Potion. A potion that enhances the drinker's defense by covering them with the durable rock beads. Μάλιστα. Και έχουμε πιο πολύ άμυνα. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves.
Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Class dismissed. Πάμε. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Εννοείται ότι τον Gareth δεν τον άφησα γιατί... Off on another adventure, are we? Ναι. Είμαστε και φαινόμαστε. Επόμενο quest, The Girl... Πόσο μακριά είναι? World Map... Ότι εγώ τώρα πρέπει να κάνω αυτή τη διαδρομή. Κλαίω. Πάμε. Hogwarts must have... What am I Let's go, let's go, let's go. Πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλίτσα ακόμα στο Hogwarts Legacy, δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Revelio. Ανεβαίνουμε XP, ανεβαίνουμε level, είμαστε 10 level. Και πρέπει να πάμε στο Lower Hogsfield να συναντήσουμε την Άτιο Νάη, γιατί θέλει να μας μιλήσει για τον Χάρλο. Let's go, let's go, let's go, let's go. Μαζεύουμε τις Moonstones για αργότερα. Μαζεύουμε και αυτά εδώ. Και γενικά πάμε. Το Hogwarts πάντως είναι τεράστιο. Μόνο 2 Moonstones, τρόποι. Τρέχουμε, 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 τρέχουμε. Πολύ μακριά είναι. Άλλη φορά η Νάτι να μας πάει πιο μακριά. Πάμε προς το Hagrid, ενώ στο σπίτι του Hagrid πάμε, αλλά δεν είναι, αλλά... Ναι. Το οποίο είναι κλειδωμένο. Α, ξεκλείδω. Revelio. Α, είναι το σπίτι του Groundskeeper. Ωραία. Ένα καπελάκι ωραίο. Οπα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάτι. Πέσε ρε Χριστιανέ μου. Λέω. Θα χρειαστούμε το καπελάκι να το βάλουμε. Εννοείται το καπέλο το βγάζουμε εκτός. Κάτσε να δω τώρα αν έχουμε τίποτα εδώ πέρα και πρέπει να προσθέσουμε κασκόλ. Έχουμε ένα κασκολάκι. Το κασκολάκι δεν μ' αρέσει όμως. Βγαίνει το κασκολάκι. Έχουμε και μια ρομπίτσα πράσινη, δεν πειράζει, πράσινη γιατί όχι. Ωραία, πάμε να συναντήσουμε την Άτη. Και το πράσινο χρώμα καλό είναι. Εντάξει, μπορεί να φαινόμαστε για Slytherin. Μπορεί να φαινόμαστε για Slytherin, σε επαναλαμβάνω, αλλά είναι ό,τι πρέπει.
πάμε. Γεια σας κοτούλες. This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? Pardon. What's going on here? Όπα, μισό. Α, η άλλη έχει θέμα με το κολύμπι, ναι. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Να τα Merlin Trials. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Let me answer. Oh, that's clever. Incendio. Accio. I'll watch the light go out of your eyes. Αχ, Θεέ μου. I see you. I go. I'm not going anywhere with you. Take this student over my dead body! Incendio. Accio. Back before. Release me! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to... Rebellions. Αχ, Θεέ μου. Πού τραβάκετε το μάρτυρά μου αυτήν εδώ. Ορίστε, τι θες. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you.
It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Δεν ήξερα ότι ο Μέρλιν ήταν με τους Slytherin. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Word! Did you see that? The vines disappeared. Expelliarmus! What should I do now? This is Incendio! territory. I am curious about these pyres. The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Pardon, αυτό πρώτη φορά μου το λέει. Άρα ο Ravenclaw έχει ένα questάκι, ναι. Ωραία.
Τέλεια. Πάμε να κλείσουμε 2 ώρο και συνεχίζουμε για 1 ώρα ακόμα. Και βλέπουμε. Μπορεί και παραπάνω. Sometimes it seems all roads lead to Αλλά από Hogsmeade. την συνήθως ένα 3ωρο, αλλά μπορεί και παραπάνω, ανάλογα με τα χέρια. Revelio. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Investigate the Owlery. Α, γι' αυτό το Owlery. Είπα κι εγώ. Revelio. It's always nice to see a familiar face. Αχ, 1 λεπτό τώρα, παιδί. Αχ. Πού πάω? Ναι. Μισό λεπτό τώρα γιατί αρχίζουν τα ωραία. Γεια σου. Γεια σου. Παίρνουμε ένα 500. Βασικά να πουλήσω πραγματάκια που θέλω. Δεν θα ξεφορτωθώ γιατί δεν... Let's look at what we have, shall we? Beast Feeder Spellcraft. Αυτό θα το πάρω. Θα το πάρω το Beast Feeder. A pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I can do to help. Ναι, το Beast Feeder Spellcraft θα το πάρω. Accio! Πού το εντόπισε, βρε το... Hogsmeade, here I come. Πού το εντόπισε, βρε το θηρίο. Revelio! 8 στα 8. Αυτά τα έχω μαζέψει. Πάμε στο κουκουβαγιόσπιτο. Στις κουκουβάγες πάμε, στο Owlery. Στο Owlery, ναι. Revelio! Τώρα να μου πεις γιατί πάμε έτσι και δεν πάμε αλλιώς. Δυστυχώς πρέπει να πάμε τα πόδια, δεν έχουμε σκούπα. Ωραίο. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά πού θα πάει? Θα βρούμε την άκρη. Who lived here, I wonder? Revelio! Εδώ αναρωτιέμαι κι εγώ ποιος μένει. Πού ανεβαίνεις, βρε?
wonder who lived here, sorry. Λοιπόν, για να δούμε τα γάντια. Τέλεια, πήραμε γάντια ενισχυμένα. Οπότε πουλάμε τα πορτοκαλί και έχουμε στην 200 επιπλέον. 2.215 θα έχουμε. Ήρεμα. Παιδιά, ήρεμα. Πείτε τα νέα σας μέχρι να φτάσουμε στο Hogwarts. Στη κουκουβάγια. Στη σχολιά. Πείτε τα νέα σας. Σε 500 μέτρα περίπου είμαστε εκεί. What are you up to now? Και νύχτα κιόλας. Έχουμε κι αυτό. Ωραία. Αυτό είναι με το άκιο μόνο. Εντάξει, θα το κάνουμε κι αυτό. Είναι αγώνες. Είναι ένα παιχνίδι. Εδώ είναι το Beast Class, το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Όπα, από εδώ. Ένα λεπτό γιατί θα χάσω και τον δρόμο. Παίρνω τα μανιταράκια. Και παίρνω τις φεγγαρόπετρες, παίρνω τις moonstones. Χρειάζονται. Μπήκαμε μέσα εδώ. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Όπα, μισό λεπτό γιατί έχουμε και ρούχο, έχουμε και σακάκι νομίζω. Τέλεια. Ωραία. Investigate the owlery. Για να δούμε. Έχει αρκετό έχει να ανέβουμε. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Εγώ τι πρέπει να I κάνω? recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Accio! Here's a welcome surprise. Εγώ στην I'll take that, thank you. No statues here. Empty. I'd best keep looking. Αυτό δεν το έχω κάνει. Accio! Αυτό είναι quest του Ravenclaw. Nothing. Return the bird cups to their perches. Αυτό δεν έκανα. Revelio. Όπα. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher.
Αχ, έχει κι άλλα. Δεν μπορώ. Τι τραβάω. Όπα. Για μισό λεπτό. Αυτό δεν ήταν στο Ούλερι όταν ήμουνα στο Ρέβε, στο Hufflepuff. Ήταν αλλού το χαρτί. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Το χαρτί Best hang on ήταν to it for αλλού, δεν now. ήταν εδώ κανονικά. Οπότε είναι random. Κάποιες αποστολές είναι random. Είναι κάποια quest είναι random νομίζω. Ανάλογα με το χιτώνα που είμαι. Άκιο! Μισό λεπτό γιατί θα κάτσει άκιο. No statues here. I'd best keep looking. This'll do nicely. Nothing. No statues here. No statues here. Αλλά αυτό κάνω. Accio! I'd best keep looking. Ναι, τα έχω κάνει όλα. Ας το καλό. Καλά πλέον. Έχει και... Πω φίλε, τι... Αυτά ή έχει κι άλλα? What's happening? What's happening? Πήρε και με σήκωσε. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Αλλά αυτό είναι έξτρα αποστολή που είναι μόνο για το Ravenclaw. Και γι' αυτό λέγεται Raven, γι' αυτό Ravenclaw έχει την αποστολή, γιατί είναι Owlery, Ravenclaw, ουρανός, κοράκια, αστέρια, τηλεσκόπια κτλ. Οπότε μάθαμε η αποστολή, ο Jackdaw μάθαμε από ποιο γειτόνα έπρεπε να γίνει κανονικά, από το Ravenclaw. Α, και, και φαντάζομαι έχω μάθει και ένα ξόρκι για αυτό, ναι. Ναι. Το expelliarmus μου στέλνει εδώ. Παιδιά, θα πεφτά. Και πρέπει να πάμε τώρα στον Jackdaw. Εκεί που είναι εκεί που κανονικά είναι η πρώτη αποστολή νομίζω. Αλλά κανονικά πρέπει να είσαι Ravenclaw για να κάνεις την αποστολή αυτή. Α, γεια σας Professor. Ναι, καλά, πού πάω εγώ από εδώ? Κανονικά πρέπει να είσαι Ravenclaw για να κάνεις αυτή την αποστολή. Δηλαδή, ο κάθε γειτόνας
έχει μία έξτρα αποστολή, μία αποστολή παραπάνω που πρέπει να κάνεις. Ας πούμε π.χ. ο Hufflepuff έχει την αποστολή με την φυλακή του Αζκαμπάν. Αλλά από τις φυλακές του Αζκαμπάν είναι που μαθαίνεις κάποια πράγματα για το... Μαθαίνεις κάποια πραγματάκια, ας πούμε, για τη γυναίκα του Φιγκ, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα για ποιον ακριβώς. Αλλά μαθαίνεις κάποια πραγματάκια. You can't imagine how inconvenient travel was. Είναι ο Ρίτσαρντ Τζάκντο στο Forbidden Forest. Ο Γκρίφιντορ είναι, ας πούμε, με τον Headless Nick, almost Headless Nick, με τον σχεδόν ακέφαλο Nick, που είναι, που κοιτάει τα αστέρια. Και ο Slytherin είναι ο γνωστός Slytherin. Κάτι με το Slytherin να είναι εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είναι κάτι με το Slytherin. Οπότε τώρα κάνουμε κανονικά το Jackdaw. Γι' αυτό σου λέει ότι πρέπει να είσαι 10 level και πάνω για να το κάνεις. Γιατί όταν κάνεις, ας πούμε, τις πρώτες, όταν είσαι, ας πούμε, Hufflepuff και κάνεις αυτή την αποστολή, σου λέει ότι πρέπει να είσαι 10 level. Δηλαδή πρέπει να κάνεις όλες τις υπόλοιπες αποστολές και μετά το Jackdaw. Δηλαδή στο Ουλερί δεν μπορείς να πας ως Hufflepuff. Γιατί εκεί δεν είναι το στοιχείο ή ο χάρτης ή ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι τώρα γιατί εδώ είναι πόλεμο. Expelliarmus! Accio! Levioso! Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Come out before I find you. Μισό λεπτό γιατί κάτι μου λέει ότι δεν τελειώσαμε. Εγώ μπορώ να πούμε ότι βάλω κανονικά. Revelio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Καλέ, αυτή έγινε το... Protego! Accio! Levioso! Revelio! Ένα κάτι να χάνετε. Οπα, υπότης έγινα. Δεν ξέχασα τίποτα. I know your face now. You shan't evade me again. Πω, τσιρίδα αυτός, Το κασκολάκι το έχουμε, γιατί είναι ωραίο το χρώμα του. Revelio! Μανιτάρια πλευρό τους. Έλα. Ωραία. Ωραίος. Κάτσε να πάρουμε τώρα... Αχ, έχουμε πολλές στολές. Αυτή η στολή δεν μπορώ. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Shall we?
Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Nothing to do now but keep going. Ναι, θα προχωρήσω τέτοιο Ζωσεφίν. Ναι, στο λέω αυτή την μοίρα μου. Λοιπόν. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Ένα πουλί ακούω, αλλά τέλος πάντων τώρα πρέπει να πάω στο Jackdaw όμως. Ναι. Πάμε. Τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Revelio. Let's go. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Revelio. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Stupefy. Expelliarmus. No! I'm utterly pitiful, this flesh. Stupefy. Accio. Leviosa. I won't rest. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Πάμε στην κατακόμβη. Βασικά πάμε στον τάφο του Jackdaw, εκεί που είναι θαμμένος. Να, εδώ πέρα βλέπετε τις συλλογές του Σκαπών που εκεί είναι για το Hufflepuff. I wonder how big this place is. Εδώ κάτι μου λέει ότι θα περάσουμε υπέροχες These rooms must have something to do with opening this door. Βέβαια εδώ πέρα Impressive. That must be where all this leads. Λοιπόν, θα σας πω ένα γρίφο μέχρι να φτάσουμε... Someone didn't want casual visitors down here. Θα πω ένα γρίφο. Πού καταλήγει αυτό εδώ? Αυτό εδώ που καταλήγει? I wonder if any of my spells will help me through this. Ναι. Accio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Αυτό τραβάω και περνάω. Αχ, ωραία, τέλεια, γιούπι. Ανέβηκα και λέμε. Potato. Stupefy. Stupefy.
Accio. Revelio. Μπήκα στο χορό, θα χορέψω. Τι να κάνω. Α, οι αραχνούλες φυλάνε σε ντου. Μισό. Και καπελάκι. Το καπελάκι δεν το φοράω, δεν το θέλουμε να φαίνεται, οπότε πάμε κανονικά. Α, μισό λεπτό γιατί εδώ έρχεται. Incendio. Thank you. Πάμε. Πάμε τώρα. Έχω λίγα κεφάκια έχω κέφια. Γιατί ειλικρινά επειδή στριμάρω, μ' αρέσει το streaming. Το stream μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να στριμάρω, μ' αρέσει να στριμάρω. Βέβαια... βέβαια στριμάρω με αυτό. Potato. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Stupefy. Το καλό. Μπορώ να στριμάρω όσες ώρες θέλω, αλλά εμένα το maximum είναι 3 ώρες. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Μισό λεπτό. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ναι, στριμάρω 3 ώρες το πολύ, από τις 9 με 12. Αλλά σκέφτομαι σήμερα, I wonder if I can move that επειδή μάλλον platform δεν θέλω somehow. να κάνω κανένα raid, θα το πάω κανονικά. Όσο πάει δηλαδή, όσο θέλω να μου πάρει ο ύπνος. Δεν ανεβαίνει, παιδιά, κλαίω. Incendio. Potato. Stupefy. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Bloomscarf. Ωραία, παίρνουμε και ένα κασκολάκι εδώ. Το οποίο ταιριάζει το κόκκινο, το καφέ. Accio. Find the missing pages, που πρέπει να τα πάμε ακριβώς εκεί που πρέπει να τα πάμε. Πρέπει να πάμε τα missing pages εκεί που θα πάμε και σας λέω ότι είναι, σας είχα πει και το γρίφο, ότι που πρέπει να πω. Revelio. Ναι. Μισό λεπτό γιατί εδώ είναι κάτι το οποίο... Α, καλά, είμαι και πλάκα στην εκλαίω. Πήγα στην κυρία. Ξεκάθαρα πράγματα. Remarkable. Τέλεια. Φτιάχνουμε μια γέφυρα. Παίρνουμε και αυτά εδώ τα juice. Θα μας έρθει τίποτα εδώ πέρα ή θα κλαίμε?
θα κλαίμες. Καλά βλέπω. Το βλέπω αράχνες. Ωραία. Είναι λιγάκι λαβύρινθος εδώ. Αλλά επειδή εγώ θέλω να εξερευνώ. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Κατεβαίνουμε. Και πάμε από εδώ. Πάλι φεγγαρόπετρες. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ναι, παραλίγο να πέσουμε. Accio! Πάω από εδώ. Incendio! Incendio! Potato! Stupefy! Αυτό Incendio! Incendio! Stupefy! Potato! Stupefy! Levioso! Accio! Incendio! Να πάρω το loot και να φύγω άμα είναι. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Incendio! Μισό λεπτό γιατί έχω να βάλω και γυαλιά έχω να βάλω. Τα οποία γυαλιά δεν θα του τα βάζα καθόλου. Λοιπόν, να ξέρετε, καλά μου παιδιά, ότι όταν έχω λίγη ζωή αλλά όταν έχω λίγη ζωή όταν έχω λίγη ζωή Incendio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Potato! Stupefy! Expelliarmus! Ξαναγεμίζω ζωή. Αυτό ήθελα να πω και δεν μ' άφησαν. Και εννοείται ότι έχει και εδώ σε τουκάκια. Α, κασκόλ. Τέλεια. Πάλι πρέπει να πουλήσω πράγματα γιατί σιγά σιγά... Α, επίσης, με τα Merlin Trials, όσο πιο πολλά κάνω, τόσο πιο πολύ χώρο θα έχω στα gear μου, στα ρούχα. Ενώ το Ancient Magic, όσο πιο πολλά κάνω, τόσο πιο πολλές μπλε γραμμές θα έχω. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Και τώρα εγώ πρέπει να πάω από εδώ. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be this giant. Levioso! Potato! Stupid one! Incendio! Stupid one! Levioso!
Τελειώσαμε. Δόξα σε ο Θεό. Τι είναι αυτό? Τόση Παναγία. Potato! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Ήθελα να κάνω και τέτοιο πλάκα. Μην κάνεις άσκοπα βήματα, περιμένετε. Καλά, λέω. Incendio! Expelliarmus! Όπα! Άλλος για τη βάρκα μας. Potato! Incendio! Γιατί δεν πιάνει? Α, βέβαια. Όπα! Αχ! Accio! Levioso! Incendio! Stupefy! Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Εντάξει, ήταν εύκολο. Για κάποιους είναι δύσκολο, αλλά για μένα δεν είναι εύκολο γιατί έχω ανέβει level. Τώρα ένα λεπτό. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Τρέχουμε. I'll need to look around for the symbol. Revelio! Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. Για να δούμε πόσο gear έχουμε εδώ. 15 στα 20. Ωραία. Τέλεια, πάμε Pages. Περίμενε τώρα εσύ. Βιάζεις. 44. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio! Levioso! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Incendio! Protego! Stupefy! Accio! Levioso! Expelliarmus! Stupefy! Accio! Incendio! Ah, perfect! Ένας είναι νικήτρης μαζί. Protego! Expelliarmus! Άλλος! Accio! Expelliarmus! Levioso! Αχ, δεν μπορώ! Τελικά το instant magic το θέλω. Expelliarmus! Accio! Well, that's unnerving.
What's happening? Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Τι είναι αυτό πάλι? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Κάπου θα μπούμε τώρα. Where am I? Εμένα ρωτάς. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Μη με ρωτάς τι είναι αυτό το μέρος γιατί καεί. Ωραία. Το map chamber είναι ο γρίφος. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Δόξα ο Θεός, έχουμε 8 talent points, πρέπει να τα ξοδέψουμε, ενεργοποιηθήκανε τα talent points, βέβαια, πρέπει... Δόξα ο Θεός ημών. Λοιπόν... Μισό λεπτό τώρα γιατί Dark Arts... Νομίζω το core είναι αυτό με τα spells. Ωραία, αυτό το παίρνουμε. ...16 level λέει, παιδιά, κλαίω. Ancient magic throw catches and throws disarm enemy weapons. Ωραία. Τώρα να βάλω και το spell knowledge 2 καλού κακού. Βάζω και το spell knowledge 2 καλού κακού. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχουμε πραγματάκ. Μισό λεπτό, εγώ θέλω τώρα το... Ναι, εγώ θέλω το τέτοιο που πας γρήγορα...
Ναι, το έχει. Μισό λεπτό, γιατί τώρα το έχει, δεν το έχει, μισό. Νομίζω πρέπει να είναι στα spells. Μισό, κάπου έχει το... Α, το core πρέπει να είναι, μισό. Και αυτό... αυτό... Και τώρα πρέπει να κάνουμε spells, λοιπόν. Ποιο είναι τώρα το spell εδώ πέρα? Ωραία. Ευτυχώς ωραία, τέλεια. Έχω τα ξόρκια που θέλω και επίσης έχω και εδώ. Λοιπόν. Τι ξόρκια θέλουμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, έχω τρεις θέσεις με ξόρκια, οπότε είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να βάλω... Ούτως ή άλλως είμαι έτοιμος, απλά θα ανεβαίνουμε και άλλα level για να κάνουμε τώρα upgrade τα ξόρκια μόνο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε κάνει αυτό με το όταν είμαστε αόρατοι. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed. Πάμε τώρα. Είμαι κομπλέ και μερικά ξόρκια τα έχω κάνει όσον αφορά... Θέλω να δυναμώσω τα ξόρκια μου τώρα. Και κάποια ξόρκια είναι απαραίτητα. I'm back at Hogwarts. Καλώς ήρθες. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough... Ναι, μισό λεπτό. Welcome back to Hogwarts. Αυτό θέλει... Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Myself with till he returns with the book. Μισό... Jack to quest, Jack to rest completed. Ναι. Εδώ θέλει αλοχομόρα. Εδώ είναι το... Revelio. Revelio key. You need to learn the Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Σώπα καλέ, από σένα το περιμέναμε. Τώρα που έχω ξεκλειδώσει για ξόρια, τον τυπούλσο άνετα θα το κάνω. Revelio. Λοιπόν. Ναι, μισό λεπτό γιατί τώρα... ναι, μισό γιατί τώρα... Άντε πάλι εδώ είμαι. Ναι, καταρχάς η πόρτα είναι κλειδωμένη, πώς θα μπω. Πρώτον. Και δεύτερον δεν θέλω να μπω... Α, καλά, κι άλλο λουκέτο. Revelio.
Μισό λεπτάκι τώρα να δούμε τα quests. Ποια είναι. Λοιπόν, Flying Class. Σκούπα. Έχουμε λεφτά για να πάρουμε σκούπα. Λεφτά έχουμε για τη σκούπα. Εντάξει είμαστε. Professor Sharp θέλει ένα Focus Potion και θέλει ένα Maxima και ένα Endurus και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και Ghost of Our Love. We use the map with a floating candle to find the treasure. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε αυτό. Focus Potion, Maxima και Endurus. Focus Potion, Maxima και Endurus. Απλά πρέπει τώρα... Focus Potion, Maxima και Endurus. Μισό λεπτό. Καλά, εδώ πέρα το έχουμε κάνει το μουσικής. Αυτά λίγο να τα καθαρίσουμε. Αυτό το ζώο το έχω ανακαλύψει πρόσφατα. Και πάει κολέτα μου, πάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε potion class για να κάνουμε τα φίλτρα. Revelio. Λοιπόν, τα potion class που είναι? Δεν έχω ιδέα. Πού είναι τα potion class? Φοέο. Great Hall. Αχ, αυτό δεν το έχω κάνει καθόλου. Λοιπόν, τα potion class θα τα κάνουμε, δεν. Θα κάνουμε τα potions. Α, καλά, αυτό είναι η τιμωρία. Λοιπόν, focus potion. Ναι. Focus Maxima Endurus. Πρέπει να αγοράσω... μισό, συγγνώμη, λάπτο. Το παίρνω πίσω. Πρέπει να πάω στα potions. Να αγοράσουμε τα υλικά. Τα συστατικά για την ακρίβεια. Οπότε... Οπότε πρέπει να πάρουμε... Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ναι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, φιλαράκο, όμως? Ότι πρέπει να πάρουμε φίλτρα, συστατικά, υλικά, Hello οπότε είμαστε σε there. In the έξοδα. market for potions, are we? Φίλε, είμαστε σε πολύ έξοδο τώρα. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Όχι ρε φίλε, αυτό θέλει να το βάλουμε.
Μισό λεπτό. I hope to see you again. Να το πουλήσουμε κι αυτό εδώ, άμα είναι. What can I do for you today? Λοιπόν, φιλαράκο, θέλω Endurance Potion, Focus θέλω. A wise decision. Thank you. Μαξίμα. Θέλω ένα Endurance Potion, ένα Focus και ένα Μαξίμα. A wise decision. Thank you. Σιγά μην κάτω τώρα εγώ να τα φτιάχνω. Αφού έχω λεφτά. Είχα βασικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσω. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Σε κανέναν αντίπαλο φαντάζομαι. Ωραία, πρέπει να πάω να... Όχι, τι κάνω. Πρέπει να πω κάπου το φόβο σου. Είναι και μια γελάδα. Πρέπει τώρα να πάω να χρησιμοποιήσω τα φίλτρα και ώστε να μάθω τον Dipolso. Παναγία μου, στο νεκροταφείο μπήκα, κλαίω. Revelio. Γιατί μπήκα στο νεκροταφείο εγώ? Αχ! Στο καλό σου. Για τιμωρία θα το πάρω. Παιδιά, είμαι σε νεκροταφείο. Εδώ είναι το νεκροταφείο, εδώ πρέπει να είναι θαμμένοι οι γονείς του Χάρι Πότερ. Revelio. Οι γονείς του Χάρι πρέπει να είναι θαμμένοι. Όπα. Μισό. Accio. Πετάει μια σελίδα και εγώ... Όπα. Ευχαριστώ. Τις σελίδουλες καλό είναι να τις παίρνουμε που και που. Λοιπόν, Lumos. Δεν νιώθω και πολύ καλά εδώ πέρα στο νεκροταφείο. Εν τω μεταξύ αλλού δεν ήθελα να πάω. Δεν βρέθηκα εγώ στο νεκροταφείο. Και ακούω κάτι φωνές εδώ στο νεκροταφείο. Revelio. Μισό λεπτό να ξερευνήσουμε το νεκροταφείο. Πόρε, τι τραβάμε. Εγκαταλελειμμένο κατάστημα. Αυτό το εγκαταλελειμμένο κατάστημα πρέπει να είναι από τα φαντάσματα, από το νεκροταφείο. Ωραία. Accio. 13 level και ένα talent point. Εννοείται ότι έχουμε και ένα talent point. Με κάθε level που ανεβαίνω έχουμε και talent points. Άντε πάλι στο νεκροταφείο. Άντε πάλι. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Όχι, αυτή είναι τέτοια. Εν τω μεταξύ έχω μαζέψει πολλά λεφτά επίσης. Λοιπόν, ώρα να χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα, αλλά τώρα πού θα τα χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα? Παίρνουμε και τα Lace Wing Flies, που είναι κάτι μύγες σε μπουκαλάκια. Revelio. Όπου βρούμε αντίπαλο, ό,τι είναι κόκκινο στο χάρτη, από ό,τι βλέπω έχει ένα κόκκινο. Είναι αντίπαλος, είναι εχθρός, είναι κακός. Οπότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα εκεί.
Λοιπόν, Focus Potion. Τι είναι το Focus Potion? Focus Potion. Έφυγε το Focus Potion. Θέλουμε μάξιμα και έντουρους. Μάξιμα και έντουρους. Μάξιμα και έντουρους. Μάξιμα και έντουρου. Excellent. Levioso. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Incendio. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το ξόρκι. Central Hall. Εντάξει, πάμε τώρα δυνατά. Επόμενο ξόρκι, Dipolso. Το Dipolso σπρώχνει εχθρούς και αντικείμενα. Και ζώα. Καμιά φορά και ζώα σπρώχνει, αλλά εντάξει. Πάμε Potion Class. That's the last another adventure, are we? Are we? Professor Sharp is so intimidating. Ο Σεμπάστιαν χτύπησε το χέρι του, όπως και εγώ που έχω την Ταναντίτιδα, έτσι κι αυτός. Professor. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Dipolso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice. Ναι, άμα θέλω να κάνω practice, θα κάνω practice. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master yourself. Dipolso. Α, έχω άλλη μία θήκη για ξόρκια να ξεπληρώσω, αλλά μην θέλω για την ώρα. Ωραία, πάει το Dipolso. Το έμαθα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. I've always said that travel broadens. Τι ώρα είναι, 12 και 2, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στη βιβλιοθήκη μιας και είμαστε εδώ. Revelio. Reparo. Accio. Δεν το πιστεύω, το χάσα. Revelio. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα τι κάνω. Βρήκα ένα χαρτί, βρήκα ένα βιβλίο εκτάμενο. Accio. Έστω καλό. Μία ώρα δηλαδή να βρω το βιβλίο. Λοιπόν, είμαστε στη βιβλιοθήκη. Revelio. Καλέ. Κάτσε λίγο. Πώς γίνεται από την πίσω πλευρά να... Φεύγει. Καλά. Εδώ θέλει Glacius για να μπω μέσα. Ναι, δεν μπορώ να μπω μέσα γιατί θέλει Glacius. What's the speaker? Δεν έχω κλάψει. Library. What are you up to now? Επειδή είναι μέρα, μπορούμε να εισβάλλουμε τώρα.
κάνει τώρα το restricted area, οπότε είμαστε καλά. Λοιπόν, μιας και είμαστε στη βιβλιοθήκη, ας ρίξουμε μια ματιά γενικώς. Revelio. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο. Γεια σου, φίλε. Εσείς αυτή που με κοιτάει με μισό μάτι και είναι αυτή που έχει κρύψει το βιβλίο αλλά είναι σε άλλο quest. Ναι. Revelio. Θα σε περιλάβω καλά αργότερα. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτήν που με κοιτάει μισό μάτι. Λες και της έχω κάνει τίποτα, λες και τη δολοφόνησα. Λες και τη σκότωσα. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να τη βάλει στη θέση της. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από τη βιβλιοθήκη και δεν έχει κάτι άλλο. Ένα άγαλμα έχει εδώ. Ένα άγαλμα. Δεν έχει άγαλμα, έχει ένα πίνακα. Και... Το Harry Potter αυτοπροσώπος. Λοιπόν, talent points δεν θα χρησιμοποιήσω τώρα, γιατί τώρα δεν νομίζω ότι τα... Εντάξει, τα βασικά... θέλω το Expelliarmus... πάλι εδώ είμαι. Πώς κατεβαίνω? Εκεί εδώ σκάλες. Δεν θέλω τώρα... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα ξόρκια θα τα αναβαθμίσω ένα-ένα. Καλώς ήτανε. Αυτός εδώ έχει πρόβλημα. Μισό, αυτός είναι αργότερα, αυτός είναι για μετά. Όπα, σε τούτη. Ναι, που πρέπει να κάνω glacius για να μπω μέσα. Τι ωραία. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Diffindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Έχουμε και το Diffindo. Ωραία. Πολλά ξόρκια μαζεμένα μου έρχονται τώρα. Πολλά ξόρκια μαζεμένα μου έρχονται. Λοιπόν, για το Diffindo θέλουμε ένα Invisibility Potion και ένα Thunder View Potion against enemies. Invisibility Potion και Thunder Brew. Δεν έχουμε Thunder Brew ούτε Invisibility. Πρέπει να τα αγοράσουμε. Και από ό,τι βλέπω και δεν έχουμε Wingardium Leviosa. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Τι κάνουμε τώρα ακριβώς? Λοιπόν, επειδή τα φίλτρα δεν τα έχουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα, λοιπόν, I adore the hamlets near the coast. They're a bit damp. In Transfiguration. Να κάνουμε το flying. Θα κάνουμε και το υπτάμενο και τα μαθήματα πτήσης. Τα μαθήματα πτήσης χρειάζονται για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Για να μην πηγαίνουμε και αργά σε τις κότες και λοιπά, θα πηγαίνουμε γρήγορα. Αλλά πρέπει πρώτα να μαζέψουμε λεφτά, να πάρουμε την πιο ωραία σκούπα. Και μετά έχουμε και τα upgrades της σκούπας.
Αν μη τι άλλο. Οπότε κάνουμε τα μαθήματα. Εντάξει, τι μπορεί να στραβά τώρα με τα μαθήματα της κούπας. Η Κογκάουα είναι γνωστή Κογκάουα. Πάμε. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up, up. Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Τώρα θα πετάξουμε τη σκούπα. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The This is brooms are brilliant. school property. I want them returned in one I think piece. I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Α, τέλεια, το έχουμε. This next set of rings will take you around the grounds. What a view! Hello. Nice day for a flight. Aha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Oh. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it?
Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Πάει κι αυτό. Α, χαιρετάει κιόλας. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented... About our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ωραία. Τώρα εγώ έχω πολλά πράγματα να κάνω. There you are. The cross-wands duelist to beat. Ναι. Κάτσε τώρα γιατί πρέπει να τα κάνω με τη σειρά. Λοιπόν. Πρώτο quest. Room of Requirement. Δεύτερο quest. Να πάω να συναντήσω τον Σεβάστιαν και να μάθω το Κονφρίκο. Κονφρίκο. Πάμε να μάθουμε Κονφρίκο. Επιτέλους. Επιτέλους. Το ήθελα. Για τα Merlin Trials το θέλω πιο πολύ, γιατί... Βάλτε να σε κοφτούν αυτοί οι πόντες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε Κονφρίκο. Κονφρίκο μάλλον, όχι Κονφρίκο, που είναι σαν το Incendio, αλλά ακόμα καλύτερο. Το Κονφρίκο κάνει και εκρήξεις σαν το Βοβάρτα.
Το κονφρίγκο ουσιαστικά είναι μπομπάρντα και incendio μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε incendio ούτε μπομπάρντα, νομίζω. Might some kind soul help me? Σταμάτα να μιλάς. Over here. Εδώ είμαι, Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Σε ακολουθώ. Ακολούθανε. There's a secret passage just here. It's well disguised. Ακούμε και τα βιολιά από την άλλη. Τι, εγώ μπαίνω. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. Used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Μισό λεπτό, περίμενε. Sebastian, περίμενε. I swore to Ominous I would save her. So please, keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted me since the day we met. Revelio. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Explore the... Ωραίο είναι το Undercroft, αλλά θέλεις να μου πεις κάτι. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. Πάμε. You're getting it. Λάθος. Actually try it out? Ναι. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact.
Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. Revelio. Reparo. Confringo. Α, το γκρέμισα μισό. Reparo. Sorry. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Αφού το ξέρει και ο Μινής, δεν χρειάζεται να του λέμε ψέματα. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please.
I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. If only a new student were to help me with my sad predicament. Τη συνοδεία την έχουμε ξεχάσει τελείως. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε τη συνοδεία τώρα. Fight test. Purchase a broom from ναι. Go to the summoner court board. Και έχουμε και το speak with Barry Pippin. Αλλά και το delivery θέλουμε τη σκούπα, οπότε δεν. Οπότε πρέπει να κάνουμε το flying test. Χρειαζόμαστε και τα side quests. Πάμε να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω πότε θα κλείσω το παιχνίδι, το stream βασικά. Αλλά επειδή δεν πολύ νιστάζω και κοιμάμαι αργά η ώρα. Είμαι ξενυχτοπούλη εγώ. Πάμε να κάνουμε και έναν αγώνα. Do you happen to have any below? Και ίσως μετά το κλείσω. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Come on, Leander. Oof. Come on, Leander. Oof. Πάμε. Doctor. Akio. I'll let you have that one. Akio. Έτσι το πάει ο Leander, ωραίος. Try to beat that. Έτσι το πάει ο Leander. Θα του πω εγώ του Leander τώρα ποιο είναι το θετικό. Μες στη νύχτα κιόλας, παιδιά, μες στη νύχτα. Akio. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. Να πω ότι έχω κερδίσει τον αγώνα με το καλημέρα σας τώρα, θα μου πάμε το καημένο. Τι να πω. Well done. You beat me. Ναι, του βγάλει και μια μπάλα. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge.
Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Λοιπόν, πάει κι αυτό. Τελείωσε κι αυτό. Έχουμε άλλο questάκι έτσι ωραίο. Flying test. Ναι, πρέπει να βάλουμε Hogsmeade μετά, Το Room of Requirement θα μας πάρει λίγη ώρα. Α, 6 level θέλει. Και εμείς είμαστε 14 level. Εντάξει, το προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι που μου αρέσει. Το προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, η ώρα είναι 1:25. Καλά μου παιδιά, επειδή θέλω να ανέβει και YouTube το streamάκι, επειδή το stream αύριο θα ανέβει YouTube και θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε 2-3 ώρες να έχει ανέβει YouTube, άντε 3,5, θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ, θα κάνω ένα save. Και το αφήνω εδώ. Και επίσης την άλλη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα συνεχιστεί το Hogwarts Legacy με το τρίτο μέρος και κατά πάσα πιθανότητα να κάνουμε το Room of Requirement, γιατί είναι και λίγο μεγάλο, ενώ έχει πολύ πράγμα το Room of Requirement. Έχει τον Dick, το εξωτικό, το House Elf, έχει πολλά πράγματα. Έχουμε να μάθουμε πολλά ξόρκια. Έχουμε να μάθουμε 3 ξόρκια για το Room of Requirement. Οπότε πρέπει σιγά σιγά πρέπει να τα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τελειώνει το stream. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα στις 9 το βράδυ με συνέχεια το Hogwarts Legacy και με Room of Requirement. Και επαναλαμβάνω, εκεί έχει να πέσει ζουμί, έχει πράγμα εκεί. Τον ατελείωτο θα έχει εκεί πέρα. Και μετά το Room of Requirement θα πάμε στο Hogsmeade να αγοράσουμε τροφή για τα ζώα, αυτόματη ταΐστρα, για να μην χρειάζεται να τα ταΐζουμε εμείς. Μόνο αυτό θέλουμε για την ώρα. Για την ώρα μόνο αυτό το Spellcraft. Θα πάρουμε και άλλα Spellcraft όταν μαζέψουμε περισσότερα χρήματα. Οπότε σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά να προσέχετε. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα σε 9 το βράδυ Δευτέρα. See you. Και bye.